Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, depends on the place you are watching from. Greeting with your time. Welcome to God Glory Happy Kitchen. Welcome to our page. Today guys, we want to do pasta with sausage, creamy pasta with sausage with potato. Ok? Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende dove voi stiamo andando questo video. Saluto a voi come vostro benvenuto a God Glory Happy Kitchen, benvenuto alla nostra pagina. Oggi facciamo pasta cremosa nella patata e salsiccia. Ingredienti che serve. Ingredient we need for this creamy pasta. We have our pasta, 500 grams. You can use any pasta of your choice. I'm going to use this type now. We need 400 grams of our sausage, 50 ml of white wine, our onions, potato, one potato, just like that, pinch of salt. Ingredienti che serve per questo di scelta. Abbiamo il nostro 500 grammi di pasta, il modello di pasta che sta usando. Voi potete usare qualsiasi pasta che volete. 400 grammi di salsiccia, 50 ml di vino bianco, una patata, cipolla, mezza cipolla. Ok, serviamo sale naturalmente, un po' di peperoncino, quello di accetta. Tagliamo il nostro cipolla, prendiamo il nostro padella pulita, mettiamo qua sotto gas, tagliamo il nostro cipolla, abbiamo già tagliato, mettiamo dentro padella. Ok, tagliamo il nostro patata. We have to slice our potato as well. Abbiamo tagliato il nostro patate a cubetti, a dadini, quello che vuole, così cuoce subito velocemente. So we have to slice it this way so that we easier. Okay, as you can see guys, put our onions, our pounding. Il fornello, mettiamo il nostro padella in fornella. Abbiamo già messo acqua. We have our water here for pasta, per pasta quello lì. Ok, mettiamo un goccio di olio. We need some oil. Ok guys, if you have garlic you can easily add. If you don't have, you can do it like that. Se volete a scelta voi puoi mettere aglio, se non volete fa niente. Come a questo punto noi devi usare il nostro timo. We have to have our thyme guys, we have to have our thyme, add it to it. Then our potato, our slicing potato, il nostro patata. Okay, then we have to add our pepper. You can easily use fresh pepper as well. Puoi usare anche peperoncino fresco. Ok, accetta. Lasciamo cuocere. We have to leave it to cool and we will take another pan. Now guys, I'm going to slice my sausage. Ok, match it just like this. Tagliamo il nostro salsiccia piccolo piccolo così, just like this. Ok guys, we have to place our sausage. We already sliced the pan. Mettiamo il nostro salsiccia in un'altra padella, without nothing, without oil, niente, senza niente. Mettiamo padella così, senza olio, niente. So our potato is cooking now. As you can see, nostro potato water. Our water for pasta is not yet boiled. Nostro acqua. Now we have to let it to cool the sausage without nothing, senza niente. This stage we have to have add our wine. Questo punto sfumiamo con il nostro vino bianco. Ok, and we will leave it to cool. Our water is not yet boiled, almost boiled, so we have to leave it to evaporate, the wine to evaporate. Lasciamo evaporare quello vino. Il nostro acqua sta bollendo.
add our salt. Add salt into the water. Then we now add our pasta to it. Okay. So the pasta has salt. So we need it to cook. Cover to cook. Dopo appurato tutti il vino, mettiamo il patate. Now we have to take our pasta to this place. Mettiamo il patate to cook. I like to cook. Off our potatoes, mettiamo la nostra patata. Guys, our pasta is set. Il nostro pasta è pronto. Spostiamo pasta di qua. We have to put it here. Take our potato. It's almost done. We have to take our spoon, just mash the potato a little bit. Schiacciamo la nostra patata un po' per far crema. Then we have to add our pasta to it. So we have just to mash it just a little bit to give us that cream we want, guys. Okay. Our pasta almost done, it's half done, so we have to cook it with the potato. Il nostro pasta al dente, quindi cuociamo insieme il nostro patate. So we have to add it too, even though there's liquid inside, so we need a liquid as well. Serviamo anche il liquido acqua di cottura, quindi io metto qua con cucchiaio direttamente. That's why I use this spoon to put it inside. I don't want to strain it, so I need some liquid of water. So we have to add it to it and let it cook. Okay. Okay, guys, we have to add our sausage on it. Mettiamo il nostro salsiccia. Uniamo il nostro salsiccia. And stir. If you like, it's a choice of the thing. You have to put parsley, fresh parsley or dry one, just to give her that green color. It's not by force, it's a choice. So our creamy pasta is set, guys. As you can see, you can easily add your cheese. Guys, we have to add our grounded cheese, il nostro formaggio grattugiato. Giriamo, mettiamo prezzemolo, parsley, this dry one, you can easily use fresh one. Questo qua è secco, puoi usare anche quello fresco, prezzemolo fresco. So, voila, our creamy potato sausage pasta is set. Wow, 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 as you can see. Ooh, so lovely, yummy, 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 yummy. Let's serve. Okay, guys. Guys, I already served it. You see the way it look like. Yummy. Oh, il nostro cremoso pasta e salsiccia è pronto. Se piace quella ricetta, cosa stai aspettando? Dai pollice su e non dimentica per iscriverti al nostro canale se non ancora fatto. Se hai iscritto qua prima, grazie a Dio di benedica. Ci vediamo nel nostro prossimo video, ci vediamo nella nostra prossima ricetta. Se fa iscrizione non dimenticato per lasciare il campanello aperto, ok? Ciao a tutti, Dio di benedica a tutti voi che sempre guardate i miei video ogni volta che io pubblico video. Guys, our creamy sausage pasta with potato is set. If you like this recipe, what are you waiting for? Just give a U-turn up and don't forget to subscribe on our YouTube channel if you are not subscribed yet. If you already subscribed here before, thank you. God bless you. We'll see you on my next recipe. We'll see you on my next video. Don't forget to share this recipe. Let me test it for you guys. Sadia per voi. Yummy. Give it a try. Bye bye.